Okay, so we are about to end the trigger concept, right? So we are into like a statement level trigger. So and what are the places we are going to use the trigger? So we'll see about that. So mainly row level triggers we use for the auditing purpose. Okay, so statement level trigger we use for the security reasons. If you want to restrict any DML statements on the particular time, if you want to restrict, so if you can able to use the restrictions. So if you want to use any restrictions on your entire table, we'll go with the statement level triggers. Okay, so we're done with all the things actually. So we left with only few things. So if you create the triggers get stored in user underscore triggers. See, created the trigger as a T on the employee table. So you are not getting this. So we need to go to the connections and we need to this is my table and I have created the triggers for this. Okay, so if you want to see this, open declaration, go to the triggers. See what are the triggers is having for that particular table, you will get to know in this place. Okay, so here, so EMP info changes with case before each row. So it is a row level trigger. This is also row level trigger. This is level statement level trigger. Okay, you will get to know in this place. Okay, so take these triggers. It's not opening actually, so need to be open. Okay, go to the connections and you cannot able to open that DDL statements. Go to this. Okay, so go to the your user whatever the schema you are going to search for that object. Okay, go to that particular schema. Then we can go for the triggers. Okay, so where is the triggers? Procedures triggers. Okay, this is your trigger. You are looking for this trigger definition. So trigger definition I have decided by in this way. Okay, so I am going to explain this trigger definition. Okay, see here I need to raise some exception. Like while performing the transaction on your if the bank is in holiday, so the transaction need not to be allowed. So in the earlier days, so while you are trying to perform some NIFT transaction or anything, so you need to be complete the transaction on the business hours. So earlier you cannot able to transfer that format in the Nifty format. Nifty transaction you cannot able to perform after 6:30 or 7, I thought.
Okay, now you can able to perform the Nifty transaction 24/7. Okay, so how can we restrict that in the earlier case? So the transaction is happening from the bank side. That details get updated in your account master table. So while updating the balance, so if you perform the transaction, what will happen? It get inserted the record into transaction table. It get update the balance in your account master table. Okay, so we are talking about only banking transactions. Okay, so if you want to know this, when and what situations we will use the triggers, statement level trigger. Okay, so you are doing some Nifty transaction from your net banking to some other bank. Okay, so to do the transaction, you don't have any restriction. Okay, so there is a restriction act to update the balance in your account master. So you are not like you can able to allow like you can able to do the transaction from your end. So it is not giving problem for you. So once if the transaction is trying to update the balance in that main sheet account master table, then the transaction is restricting you to stop the program. So before performing the transaction, it is not allowing to you. So based on your situations, you can able to restrict. So before performing the transaction itself, I need to restrict. I can put the before level trigger. Okay. So if you want to restrict like after performing the transaction, while updating it, I need to restrict. So situation మీరు ఎలా face చేయాలనేది, so if you know the business, then you can implement your triggers. Okay. ఇప్పుడు transaction చేస్తున్నారు. So you are doing some Nifty transaction from your net banking. సో ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు టేక్ ది కరెంట్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కరెంట్ టైం తీసుకొని సో ఇఫ్ కంపేర్ విత్ ఎనీ సమ్ హాలిడే లిస్ట్ కావచ్చు, లేదంటే మీకు టైం టైం తెలుస్తుంది, నెఫ్టీ టైం ఉంటుంది. సో ఈ టైం వరకు నుంచి ఈ టైం మధ్యనే చేయాలి అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ లోనే నీడ్ టు బి పర్ఫార్మ్ దట్ నెఫ్టీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నప్పుడు ఆ వర్కింగ్ అవర్స్ మీకు తెలుస్తాయి. స్టార్ట్ టైం ఏంటి, ఎండ్ టైం ఏంటి. ఓకే, అదర్ దాన్ ది స్టార్ట్ టైం అండ్ ఎండ్ టైం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, okay, so if you want to restrict the Nifty transaction in the starting of the time of the transaction itself, so then take the time of the current time and check that the time is in the working hours or not. So if it is not in working hours, so restrict the transaction from there itself. So after transaction, after performing the transaction, I need to be restrict. So table lo data ni update cheyakunda aapeyali. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో బ్యాంకర్ కి నా సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం లేదు. సో బ్యాంకర్ వాంట్స్ టు బి, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు పర్ఫార్మ్. ఐఎమ్ లైక్ గివింగ్ ది ఆప్షన్ టు డూ ది ట్రాన్సాక్షన్ 24/7. అర్థమవుతుందా? సో నేను 24/7 నేను ట్రాన్సాక్షన్ నా దగ్గర నుంచి ఇస్తున్నాను. సో ఎవరైతే బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో వారు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి to showcase that I'm giving the best opportunity, best service. So based on our situation, we can decide that. Got it, right? So when I will go with that. Okay, so now, so I'm saying like a before insert or update or delete. Okay, so ikkada row level kaakunda statement level trigger rasan. Okay, so create or replace trigger name as a T. The trigger name is my T. Okay, before. So a trigger eppudu fire avali. So before performing that action, that need to be fire. So AMT action event enti ikkada insert, update, delete. See, here I'm mentioning like a update of salary. So eppudaithe salary ni update chestavo, eppudaithe account balance update chestavo, update of account balance. Then I can put in this way, update of current balance. Okay, then it will work for the only current balance updation. So non-business hours low, you can update your details. So if you want to change your address and current address to a permanent address, you can able to do all those things, but you cannot able to perform the transaction. Transaction perform అయినప్పుడు కంపల్సరీ మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఐ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్ట్ దట్. Okay, so for that, so I mentioned this.
So I need some variables here to take the hour. So on which hour you are doing the transaction. Okay. So for that I mentioned like a v underscore hour is variable. Okay. To take the day. So if it is a Saturday, Sunday, it need to be restrict. So here we can take the variable for to store the date values. Okay. Then I declare some exception. So as I said, like we have exceptions, two types of exceptions, user defined and predefined. So we can able to manage all the things by using the predefined exceptions. Few things we cannot able to manage. So ఎలాంటివి మేనేజ్ చేయలేం, ఎర్రర్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అకౌంట్ లో మినిమం బ్యాలెన్స్ 10,000 మెయింటైన్ చేయాలి అంటాడు హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ అనుకోడు. సో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రాల్ గ్రేటర్ లెస్ దాన్ దట్. సో మీ దగ్గర ఉన్నది 10,000. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రాల్ ఫ్రమ్ ది మినిమం లెస్ దాన్ ది మినిమం బ్యాలెన్స్. So you cannot, there is no like a exception to handle those type of situations. So you need to put some conditional statements. Okay, take the account balance from the your table. So and put some minimum balance as a constant balance. Okay, constant balance minus the constant balance అంటే minimum balance ని ఒక కాన్స్టెంట్ గా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? So if you have like a saving account, salary account, so there is some rules and regulations for that. So you need to derive in that logic in that way. Saving account అయినప్పుడు సేవింగ్ అకౌంట్ కి మినిమం బ్యాలెన్స్ వేరియబుల్ ఒకటి డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. సో యూ నీడ్ టు డిక్లేర్ లైక్ 5,000 rupees as the minimum balance. Make it as some constant variable for that. Okay, so current account ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్ కి నువ్వు మినిమం బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయని అవసరం లేదు. సో ఆ అమౌంట్ అనేది జీరో కన్నా లెస్ కాకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ది నెగటివ్ బ్యాలెన్స్, దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి అలో. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా యూ నీడ్ టు పుట్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ ది. సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తావు. చెక్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని స్టాప్ చేయాలి మనం. సో నువ్వు చెక్ చేస్తావు బ్యాలెన్స్ అనేది 10,000 కన్నా మీరు విత్డ్రాల్ చేసే అమౌంట్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ని క్రాస్ అయ్యి యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది బియాండ్ ద మినిమం బ్యాలెన్స్. మినిమం బ్యాలెన్స్ కన్నా ఎక్కువ విత్డ్రాల్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. సో అప్పుడు ఐ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ బై పుట్టింగ్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఎలా ఇఫ్ the are into maybe my DB user is having that. Underscore tables. Okay, account info tab is my table. Okay. Okay, this is my table. Okay, so if you want to find out like take the current balance. Current balance, put that into some variable like a v underscore. Okay, so put some conditional statement like a, so whatever the transactions you are performing, if it is a withdrawal, okay, transaction type we will consider and the amount we will consider here. So as I explained in the package, we are passing the transaction type and the transaction amount. Okay, so transaction type pass చేసినప్పుడు ఇది withdrawal అయినప్పుడు, so put the condition in this way. Okay, so if tran type equal to withdrawal. Okay, if tran type equal to withdrawal, then put the condition again like if. Okay, so you need to declare some variables in this place like a v underscore min balance. Okay, as a number. Okay, we need to maintain some constant. Constant equal to 100 or 1,000 rupees. You need to put something like this.
ఓకే, సో విత్డ్రాల్ అయినప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, సో v_curbar. Okay, so you need to provide like this. So take the another variable like a v_balance. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేయాలి? v_balance అనే దానికి you need to assign the value. v_bal equals to మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. సో ఏదైతే మీకు డేటా వస్తుందో, సో దట్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ v_balance. Again you need to check for the condition like if v_bal greater than, so ఏంటి v_min_bal, then the transaction need to be performed. Okay, so else need to be stop the program by raising the exception. Raise, RAISE, raise your exception. See, so first I am checking for the like a if transaction type equal to W. Then inside I am checking like a whatever the you are trying to perform the transaction, I am checking here. So if the current balance, so ఏదైతే ఉందో current balance లో నుంచి withdrawal చేస్తారు. So now I am comparing with that and storing that into v_bal. Then again I am checking the condition v_bal is greater than the minimum. Then need to be success. The transaction need to be performed like insert into transaction table, insert avali. Okay, then you will go with the okay, so then you can call that procedure. So transaction withdrawal ke edaithe neeku procedure untado, so we written some package rate to perform the deposit. We have some procedure. Withdrawal is having some procedure. Then you can pass the withdrawal procedure in this place. You can call the procedure proc_withdraw. ఏదైతే ఉందో withdraw procedure ni pass the variables for this. Then it will allow the transaction. Else it will stop the program. Raise your exception. So మీరు ఏం ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయాలి? అలా ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ సమ్ మై ఓన్ ఎక్సెప్షన్ హియర్. దేనికి? నో లైక్ నాన్ బిజినెస్ అవర్స్ ఎక్సెప్షన్ అన్నట్టు. సో యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ నాన్ బిజినెస్ అవర్ ఎక్సెప్షన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఏంటి? టు డిక్లేర్ like you declare some variable here, exception with the, so if you want to declare the user defined exceptions, you can declare some variable with the exception keyword. ఓకే, సో వేరియబుల్ ని ఎక్సెప్షన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్ సమ్ ఎర్రర్ నెంబర్ ఫర్ దట్, సో దానికి డిఫాల్ట్ గా ఎర్రర్ నెంబర్ అనేది ఉండదు. యూ నీడ్ టు అసైన్ యువర్ ఎర్రర్ నెంబర్ ఫర్ దట్. సో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్, యూ విల్ సీ లైక్ 1400 అని చెప్పి, సో యూ విల్ గెట్ సీ లైక్ ORA నెంబర్స్. చూసారా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఎనీథింగ్, సో యూ విల్ సీ సమ్, see here. So ORA 942 table or view does not exist. This is the error number as assigned by the system default for this type of errors. So if you want to assign some error number for your exceptions, so you will use the pragma exception init for that. So pragma exception init. Okay, so then you can assign your name
provide your name and assign the error number for that. Okay, so error number should be 20,001 minus 20,001 to minus 20,999. So we have like only 999 values. You can able to assign the your exceptions. Okay, so I'm saying like a 20,001 minus. Okay, so I send some error number for that. See, so what I am going to perform the transaction before performing my transaction. So ఏం చేస్తున్నాను 2_char of అని చెప్పి సిస్టర్లో నుంచి హవర్స్ ని తీసుకుంటున్నాను. దెన్ అలాంగ్ విత్ హవర్ తీసుకుంటున్నాను, అలానే డే కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, డే కూడా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ డే ఇన్ సాటర్డే ఆర్ సండే ఆర్ డే లైక్ హవర్ ఇన్ less than 9 అంటే బిఫోర్ 9 పర్ఫామ్ అవ్వకూడదు, ఆఫ్టర్ 9. సో ఆఫ్టర్ 22 అంటే ఏంటి? సో ఇట్స్ 22 అంటే 10. ఓకే, సో నౌ we are in like a 235 అంటే 12 plus 2 14.35 లో ఉన్నాం మనం. సో దెన్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ 14. నౌ ఐ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది DMLs ఆన్ మై ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది బిఫోర్ 9 ఉండాలి, ఆఫ్టర్ 2 o'clock 2 PM ఉండకూడదు. ట్రాన్సాక్షన్ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్ట్. Oracle, there is no limit. You cannot able to manipulate the predefined exceptions. So what are the error number as assigned for the predefined exceptions? You cannot able to change. You cannot able to touch that. No limit. So the Oracle has assigned some numbers. So we need to remember that numbers and we need to use that. Okay. So just pragma exception in it is help you to assign some error number for your user defined exceptions. That will do that work only. Okay, so ikkada em chestannanu, I am taking the like a hours and day for the 2 days. So on which day you are in, or which hour you are doing the transaction, I am capturing that before performing the transaction. Check cheskuntunna. If it is in Saturday or non-business hours. Okay, non-business hours. Simply I am raising with the rise with the non-business hours. ఈ రైజ్ ఎక్సెప్షన్ ఇది ఏం చేస్తుంది? రైజ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రైజ్ ది ఎక్సెప్షన్. సో అరే ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అని ఇట్ షోకేస్ దట్ ఇట్ గివ్ సమ్ పాపప్, లైక్ ఆ పాపప్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ ది ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. సో రైజ్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రైజ్ ది ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, yes, it will come to the exception block. It look for the solution. It look for the solution exception when your user defined exception name non-business exception. Okay, if the value is present, the expression is having with the user defined exceptions. So in exception we can declare our own exceptions and as well as predefined exceptions. So first it look for the any predefined exceptions is there. If it is not there, then it look for the user defined exceptions. Then it will look for the others. So first predefined exceptions ఏమన్నా ఉన్నా చూస్తూ. Okay, then it will look for the user defined exceptions. Then it will come to the others. Others is the universal exception. It can catch all type of exceptions. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ సొల్యూషన్. ఏదైనా కావచ్చు, ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ చేయాలన్నా, బట్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. యూ కెన్ యూస్ దిస్. సో రైజ్ అప్లికేషన్ ఎర్రర్ విల్ హెల్ప్ యూ టు, ఓకే, రైజ్ అప్లికేషన్ ఎర్రర్ విల్ హెల్ప్ యూ టు స్టాప్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ డిస్ప్లే ది యూజర్ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ ఆన్ ది స్క్రీన్. ప్రీడిఫైన్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది? యూ విల్ సీ లైక్ నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్. సో నో డేటా ఫౌండ్ అంటే నో డేటా ఫౌండ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో కానీ ఇక్కడ యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ ఓన్ కస్టమైజ్డ్ మెసేజెస్. See here. So you are working on non-business hours. Okay, I'm saying like you are working on non-business hours or holidays. Okay, so I'm comparing this.
ఎక్సెప్షన్ వస్తే దానికి మనమే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామా లేకపోతే సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ చేస్తుంది? No, it look for when others is having the exception block or not. Okay, let's see. Now we are in this place. Now we compile the trigger. Okay, the trigger has been compiled. Now I am trying to perform the transaction here. Okay, so in this update emp set sal equal to sal. Just I am performing, I am not doing any changes. Simply I am updating with the employee table. Okay, so let's wait for this 1 minute. So you are performing on the transaction on which table? So emp table. So we are into HR scheme, not in this. Okay, so wait, I'm into HR scheme, not in the MyDB user. So HR scheme alone, I'm doing the transaction. 17 rows are updated. Okay, so wait, I'm rollbacking it. See, you are in like a less than 9 and greater than the 12. Okay, so I'm saying like it need to be greater than 13, sorry, 15. So 230, 224, 224 అయితే 241 అవుతుంది ఇప్పుడు. అంటే ఏంటి 14.41 అవుతుంది. సో నీ హవర్ అనేది 14 hours కన్నా ఎక్కువే ఉంది కదా. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ యూ. సో నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ దట్ నీడ్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ 3 o'clock. So now I am trying to do the transaction here. Okay, not happened. No. Wait. So we'll take this. So if you want to debug this, take this code and see in your manually. So before running of any plsql select query, plsql block means ఏదైనా select query తీసుకున్నప్పుడు you will see some into class, you need to comment that. Okay, 14 Tuesday. Okay, it is having like a Tuesday. So ఏం జరుగుతుంది, 14 greater than 15, it's a false. Okay, so then it will come to here also 14 greater than less than 9, it is also false. Okay, then it will come to this place and you need to be performed. So see, you are checking the values with the user defined values. Okay, I put the condition in the different way here, you need to observe here. ఏం చేస్తున్నాను, నాన్ బిజినెస్ అవర్స్ అయితే, సో ఏం చేయమంటున్నాను, నాన్ బిజినెస్ అవర్ అయితే ఇక్కడ నాన్ బిజినెస్ అవర్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. సో ఇది ట్రూ. ఆర్ కండిషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, 14 గ్రేటర్ దాన్ 14 less than 9, give the true. Then 15 greater than 15, this is also false. This is false, right? Okay, so false అయినప్పుడు it will look for this. Okay, so we have one true value. Okay, so then ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ డే ఇన్ సాటర్డే ఆర్ సండే. సో సాటర్డే ఆర్ సండే, సో సాటర్డే కాదు సండే కాదు, సో ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ ది ట్యూస్డే హియర్. Tuesday అవుతుంది, you will get the data in this place, it is not coming in this place. So dbms underscore put some debug statement here. Debug statement అంటే సింప్లీ ఏదైనా కానీ ఒక టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ dbms underscore output పెట్టి ఆ వాల్యూ ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతుందా లేదా, సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఆర్ నాట్, you need to identify that.
Okay, enter this. What is happening, man? Wait. See, I created some debug table with the C is one column. So I'm storing the value into this as a entered. Okay, see here my table does not have any data. Table has been truncated. So now I'm performing this transaction. I need to verify this. One row is inserted. Now see the data in select star from C. So it is not coming in this. The condition is not satisfied here. Okay. See, and then take the another one. It is coming to the else block. So ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి ఇక్కడికి రావాలి. First condition, if condition is not satisfying, okay. Now I'm giving with the else block, entered into else block. Entered into else. Okay, so now I'm doing the transaction again with the, see here, cannot commit any trigger. Okay. So if you want to use that, we need to make it as a pragma autonomous transaction inside the trigger. I already explained, I already shown that we need to use pragma autonomous transaction for that. Now, see here, one row is inserted and I committed that and C in select star from C. See, entered into else block. It is coming to this place. There is some condition mistake here. Okay. So we need to check that. So the day in B, so it is not satisfying this condition at all. So this condition is not at all satisfying. So you need to use the rise application error in the else block. So you are looking for this. You are looking for this. Okay, so it is satisfying. So you need to put in this way and so Saturday, Sunday, avali. So this condition is giving the false for you. Condition is giving false for you. Then we are maintaining or this is also you are getting like a false. So then it will come to this place. If we want to restrict like only hours, so let's see with hours, then we'll go with the day also.
Yes. We will get like a sorry man, I need to use and if condition normal logic condition చెప్పరా తమ్ముడు ఎందుకు తప్పైతుంది ఇది going for else block man ఎందుకు పోతుంది okay let's wait trim. So there is a chance to get some spaces. So maybe I'm checking for that. Maybe that's the reason you are getting that issue. తమ్ముడు ఏంది ఆలోచించండి you will get like 14 greater than 15. So తప్పు కదా మరి కొంచెం ఆలోచించమ్మడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ 14. So we'll get this in this situation, we'll get the కొంచెం మా డిస్కషన్ కూడా చేయట్లేదు ఇంద్ర so we are getting 14 under Tuesday. Okay, so now we are passing like a 14 greater than 12. False cover. It will go for the so we need to use like a 4 less than symbol. We need to use less than symbol. Use like a 15. Then try for this. Where I use the commit in this place. Now it is firing this. See, you are working on non-business hours on holiday. So see here we get some confusion due to this greater than less than symbols. Greater than less than symbols. However, మనం ఏంటి మన ట్రాన్సాక్షన్ గ్రేటర్ దాన్ 15 అయినప్పుడు పర్ఫామ్ అవ్వాలి గ్రేటర్ దాన్ 15 అయినప్పుడు పర్ఫామ్ అవ్వాలి సో యు ఆర్ ఇన్ నౌ see we are in like if you see like 13 greater than 14 it's a true
So if you put the restriction need to be restrict up to 1 o'clock. So after 1 o'clock, I need to restrict the transactions. Okay, so take the hover from the C state. The C state hover is greater than the 13. Then you need to raise the exception. So the 13 greater than 14. 14 greater than 13. True color. So now it will come to this place. You will raise the exception here. See, now I'm performing the transaction here. You will get the error. So it's my bad actually. So there is some confusion with the if conditions. So then you can put like a other thing, like if you want to restrict the Tuesday transactions. Okay, so now we are into Tuesday. Okay, take that value. So v underscore day equal to Tuesday. Here you are getting some space here. You are getting some space here. You can use like a trim function. Trim function will remove the unwanted spaces. Okay, so then compile the program. Then do the transaction again. So you are working non-business hours and holidays. So try to do this way. These type of situations, triggers will help you at the statement level triggers. Okay, see here inside that I'm just simply mentioning like a case statement inside the trigger. Okay, so we can able to use the case statement in the plsql block. Okay, so you cannot able to use the decode statement inside the plsql block. Case statement, we are not depending on any other select queries, update queries. Directly, you are able to use the case statement directly. So the interviewer may ask sometimes difference between case and the decode. Case and the decode. So decode and the case will do the multi-conditional checking the values. Multiple condition check chesi multiple values provide chesti. Okay, so Kani. Case statement it work for the equal conditions under non-equal conditions. So akkademo decode function anedi it work with only equal values. If the value get matched with this, then only it will take the corresponding value. If it is not capturing, it won't take the value. Okay, so the rise application error is set like about the trigger. Okay, so we have the option like compound triggers also. So I need to prepare the document for that. So we no need actually the compound triggers will help you to customize the firing sequence. So if we have like triggers, see paint. So triggers we have like a before insert. Okay, before insert, before statement. Oh. Low level. Low level. So you will see the triggers in this way: before statement level, before row level, after row level, after statement level. So for each and every category, you will see again before insert statement, before update statement, before delete statement. So we have 3 events. So these are all the DML triggers. Okay, for every type of trigger, you have the 3 events: insert, update, delete. Okay, so in the row level 6 triggers, before 3, after 3,
statement level, you will get like a 3 before and after 3. We'll get like a max, we can put the triggers on the same table as a 12 triggers. 12 triggers ni maximum, you can put like a 12 triggers on a table maximum. So definitely you will get the questions to this. Okay, so so if you have like multiple triggers in the your table, okay, so then the client will ask the on which way the trigger firing sequence will happen. So first to a trigger fire out. You have like multiple people in house. So if you call someone, who will come the first place? So there is some order of sequence execution. ఓకే సో ఏం జరుగుతుంది బిఫోర్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ అంటే ఒక పని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఫైర్ అవ్వాలి. ఓకే, పని స్టార్ట్ చేయకముందే ఫైర్ అవ్వాలి. దెన్ విల్ యూజ్ ది లైక్ బిఫోర్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్. బిఫోర్ రో లెవెల్ అప్పటికి ఏదో ఒక వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. యూ లైక్ డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ ది వర్క్, ఇన్సైడ్ దట్ యూ మే గెట్ సమ్ ట్రబుల్స్. దాన్ని ఏమంటాం రో లెవెల్ ట్రిగర్స్. బిఫోర్ రో లెవెల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వర్క్, స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లోపల యూ విల్ స్టార్ట్ సమ్ గ్రౌండ్ వర్క్స్, రైట్? ద గ్రౌండ్ వర్క్ విల్ హ్యాపెన్ ది ప్రాబ్లమ్. సో నాట్ ది గ్రౌండ్ వర్క్. సో గ్రౌండ్ వర్క్ దగ్గరే ఆగిపోవడానికి బిఫోర్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్. సో వర్క్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టాప్ చేయడానికి కోసం రో లెవెల్ ట్రిగర్. అర్థమవుతుందా? సో టేబుల్ ఇన్సెషన్ అయ్యేటప్పుడే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. టేబుల్ లెవెల్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు స్టేట్మెంట్ లెవెల్ ట్రిగర్. సో రో లెవెల్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఐ విల్ చెక్ అట్ ది రో లెవెల్, యు ఆర్ పుషింగ్ ద డేటా ఇంటూ ఎనీ రో అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ ఫైర్ దట్ అనమాట. సో దెన్ ఆఫ్టర్ రో లెవెల్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది ఆఫ్టర్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్. సో యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ firing the sequence. So the respective order, the statement trigger, row level trigger will fire in this respective order. So if you want to change the sequence of order, first time antadu before statement level execute avali. So normally before statement avutundi. Now I need to execute that sequence before row level anta. So those type of situations we can handle, we can change the trigger firing sequence by using compound triggers. So I haven't used till now. So if you want to use that, I can prepare some documents some other time and I will let you know. Okay, so what are the important for you that I am going to cover here? Okay, so this is about the triggers. Okay, so the triggering sequence is before statement level, before row level, after row level, then after statement. Okay, so max we can put like a 12 triggers on a table. Okay, so before 6 triggers, after 6 triggers. So again before into row level 3, statement level 3, after row level 3, statement level 3. Totally we can put like a 12 triggers on a table. I covered each and everything, so I haven't missed anything in trigger.